Ladies and gentlemen, welcome to Garage of Influence. This is it. Urazi iyo umudugu gwaye baratwara ahantu kugira ushobore gukumirwa neza cyane. Ni muri garage. Aho hano utwara ni kugira barabe yuko kugira uje mwibarabara nugonga abantu barabe kumeze neza cyane. Alors muri garage hano ni kibanza cyaho twese dukurira aussi turamvuriza abandi nyina bigenza dushobore kumererwa neza cyane. So please, if it's your first time, join us. If it's your second time, share. We love you so much. Let's go. Yes, karibu muri Garage of Influence. It's a privilege and an honor to be here. Neza yuko umunsi ari umunsi mwiza cyane. And kwa dukurikirana, you know we not only want to give you good content. There's one thing giving good content. Mugabo also ikindi ni giving content that can help you. Because content is just content. Mugabo is the content helping you. So today I have a privilege to have a special guests. We're going to talk about more. We just had a very long conversation before you go to recording almost 1 hour and 30 minutes conversation before we record. Mugabe is those men that when you spend time together, you just have more coming up and you discuss. Please, so please, as you start, you come in a very special guest. I don't know. So now I have this. I have to ask this question. Do you prefer people calling you Prophet EVRARD Sinagaye? Do you prefer people calling you Pastor Sinagaye? Yeah. What do you prefer? If you say, okay, no get a preference. They're used to it. Yes, it's in a. I would prefer a pastor. I go more with pastor niyo ndiko ndavuga kenshi mvuga umwungere w'ishengero because kuko igikorwa kinini nkora it's pastoring. Yes, because when you're a prophet you can't be always prophesying. You understand? Ariko igikorwa gikomeye n'ibindi birakomeye mugabo igikorwa namamwo n'igikorwa cyo kurongora intama z'Imana koresheje iby'Imana y'Imana. Amen. I mean, dekaduhere honyine mvume ngo guhera honyine, that's a good introduction. Kuko naza ko we are notre generation. Maybe we some different generation mugabo ngo notre generation. Twebwe iyo hageze gukora ibintu amatitre aradufasha. I don't know sindi ko ari notre generation mugabo le monde extérieur il umengo yufise zina yufise witkukanaka well, how do you navigate that? How do you define function, a title? We define it. There are people watching us who say, if I was him, I would prefer people would call me prophet because it's appealing. I want to be flashy. Yeah. You know. No hitamo yuko ibikorwa umuntu ariko arakora biramita izina. Kuko kugira izina title ugasanga nta bikorwa bishobora gushigikira iryo zina iyo title naco ni kibazo. You feel empty. Cyumva ko ugaragara birababaje umuntu akwita ikintu zikutari. Sivyo? Canke ikintu mvuga uti sindaciyemeramo cyane. So I think the overall point is to go far from titles and to seek the functions. Kumva tuti ndiko ndakora kino kintu twise ugenda uragikora. Par exemple, Yesu ntigeze avuga ko yari umubaji. Mugabo yabana na se umubaji, baramubona ko ari umubaji, mugabo baravuga ko yari umubaji. Mugabo ntavyo yigeze avuga. Yes. So I prefer that the works that we do, ibikorwa tuba turiko turakora canke igikorwa Imana yaguhaye, titre tagiri fonction n'umutwaro. Mugabo iyo function ihari you get many titles. Yes. Yeah. Mugana zeko it's hard ikora ko turi muri generation turi muri gihe yaho when you put on Instagram they ask you which title cyangwa ushize kuri WhatsApp hari hano baguha aka option ka titre rero wumva ngo kuri hizina hama biraryoha. I remember muso wa mbere ndarakunda cyane media and I remember at a certain moment hari hagira amacassette hama bwaruga mbere na create my own company. Yeah. How did they create? Nikorera ngiye gusaba cassette kuri studio kutwara na musulman
turi kubasaba witwa Mohamed ushitse wasanga kuri handitse ko studio chez Mohamed so numengo one day numengo one of the things chonshikira mu buzima bwanje nuko I will give a cassette yanje ngashaka izina ryanje studio chez Irving and that will give me satisfaction ibuke kumva mu buyenzi ngera mu bwiza kuri sisiko niho bandika bwa ngo rishije akapapuro kanditse ko studio chez Irving ni barabara bon iwacu niho ndagira ko studio iwacu mugabo it wasn't even a studio genda gashire ko na call hamambwa ati this is my cassette I think people love having a title on something kura that it labels someone changi kira tumumengo kino chitwa X mugabo someone kuvuze ati fonction nuko yo cassette yona ikonda ifise mugabo itagira lo contenu acere kuimaze somehow I mean dore kuvugana muri 2000 sindi kwibuka disi twagize turi mu muduga yes we coming tuvuye ku radio nyikora muri Gala Connect Buja FM twagize edition ndende cyane twagize edition twari narikodinze gatonya avec GoPro mugabo aussi turageze une discussion après kamaze almost an hour tushitse muhi nari imba ico gihe and we discuss more rero mengo nude jogira ni discussion 1:30 off camera and we're going to do another one on camera so When Shako discussion even the same we did off camera, but not with the same topics because the topics were deeper. Okay. So my question now, you've been into ministry and I've seen how ministry Ukora has been flourishing. People coming to a ministry, growth. Awanakura. Last time that you mbonye Ado as an MC, I was like, oh my God! I was like having fun. I was like, wow. So you have this ministry that's people coming wakwara kula into your ministry. So my question would be, what is your best success? Maybe not a name or now you to be zina jumu chang, but what is your best success in ministry? How would you say muri myaka umaze? I think it's been okay. Tell me the years because ndashaka kubwira imyaka gusanga se kumvuga itari 8 years. 8 years. Yes. Mm-hmm. Yes. So how been the success you say in jail in terms of like ministry? Oh, okay, yeah. Icho novuga ni the purpose of ministry. Mm-hmm. First, it's building through the word of God. Mm-hmm. Nukubaka biciye mu ijambo ry'Imana ikintu kinezera novuga shima Imana maze kubona naho ngifise byinshi nkirindiriye kubona ubwo bico nshima Imana maze kubona ni kubona umuntu aje afise uko ameze hanyuma ejo nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'ikiringo kanaka ukamubona yarahindutse. Yes. Asigaye afise ivyumviro, asigaye ashobora kugendera mu vyo yari kwarigishwa. So that's the greatest success, kubona ubuzima bw'umuntu bushobora guhinduka. Kubona aho umuntu atamenya ivyo uri kuravuga gusa, adashobora kuvuga ivyo uvuga mugabo ashobora kubaho ubwo buzima. Aho ushobora kubona ubuzima bw'umuntu ugasoma, ukabona ubutumwa wigishije, you look like a someone. Iki kintu caracitse ubuzima. So that's the greatest success that I can say. And for you, if you say greatest success, Burundi, if you do ministry, haricho no kutiteko. I mean, what do you say will be the ikintu abantu bari supposed kwitega ko to their pastors, from their pastors, in a healthy way? Because naze ko hari gihe someone when they see you on a pulpit hari gihe kwitega ko ibintu vyinshi. What have you seen in all these years of ministry? Because it's been 8 years of Truth Reveal Ministries, but it's been more than 8 you've been to ministering. Niyama healthy expectations people should have from their pastors, changing from their leaders in front of them. Yeah, ikintu novuga abantu bagira ko nka expectation ciza mu buryo bwiza. Changing they should have bakwe kugira. Ndaza kubivuga mu buryo bwose kuko hari igihe abantu bitega ku muntu ivy'Imana ishobora gutanga vyonyine. Bakitega the things that only God can give. Change bakitega ku Mana ivyo abantu bategezwa gutanga. So yeah. But kuvyerekeranye n'ico umuntu agomba kwitega, being a pastor canke umuntu wese yashizwe mu kintu kanaka hari ibintu bakwitega ko. Par exemple, ugiye nko muri alimentation, nta muti uza kubazayo uravuga ati hanje kurondera ibintu vyo kugura swate vyo gufungura canke ibindi,
mugabo urazi ikibanza ugiye uragwaye urazi ahantu witeze kubona umuti rero nibaza yuko ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kwitega ni what did God give you nigiki Imana yashize muri wewe icyo kintu nicyasohoka muri wewe nicyo gishobora kubafasha ikintu kiri kure y'ico ucusa n'umuntu ariko araremera umuntu n'utanga agomba kumva yuko nta kindi kintu ufise ntanga ico nahawe ijambo ry'Imana rivuga ngo such as I have I give you icyo mfise nicyo kintu ushobora gutanga rero icyo abantu bagomba kwitega cyambere ni what did God nigiki Imana yashize muri wewe akarorero Abraham Imana imuhamagaye Imana iramubwira ati I will make you a blessing hanyuma akamubwira ati nzokugwiza sivyo vyonyene ariko kandi nzokugwiza mugabo ikintu Abraham yatanze hari igihe niyumvire yabahaye umugisha canke yabahaye ikintu yarari he was made a blessing so he transcended from giving what he has to giving who he is uravyumva rero ibi ni mu buryo bubiri abantu bari mu kibanza bumva ko abantu barafise ikintu banyiteze ko cyo gutanga they have to become bagomba gucika ico kintu hanyuma nyuma gucika ico kintu bakaja ahantu bumva ko abantu bazokwakira ico bari so people should receive what God has given you because I've seen how like people would have expectation very healthy ivyo vuze ivyo bitega ku Mana kitega ku muntu ivyo bitega ku muntu kitega ku Mana how do you ni gute umujene iyo barika twumviriza today ashaka kugira difference ni kintu ndi suppose kwitiga ku Mana in a practical way umujene wundi vuga ati je kintu ndi suppose kucitiga ku muntu ni gute yo diga la difference vuga ati okay je nshaka ku I want to counseling okay maybe I need friends tuvugana kintu yini changa I need to go and pray changa I need to go to pray to and ask a leader in the church them was it and they can help me ni gute bashaka difference ivyo bitega ku bantu cyangwa ku Mana mu buryo bugaragara reka mfate nk'akarorero umuntu Imana yahaye ingabire yo gucapa you understand wavuze ikintu cyo gusenga prayer will give you innovation bishobora kuguha ibicapo bishobora kugurura umushaha wawe ukaronka ibicapo byinshi mugabo kubana n'abantu bakora igikorwa nk'icyo bizoguha experience so kubera abo bantu muri ko murabana they will give you an experience that's what God will give you a vision but he will give you people who try to shape your vision you understand bari responsable y'ico ufise mugabo bari responsable y'ingene ico kintu kizokora c'est l'environnement you understand rero novuga yuko when we receive nk'uwo muntu acapa par exemple arashobora kugira abo bantu b'abagenzi bashobora kujana that experience comes from iyo experience iva ku muntu mubana mukorana that's practical way muga hari ivyo abantu badatanga sinshobora kukurondera kwica Imana itaguhaye dufate par exemple you are a pastor hari ibintu ntakurondera ko kuko nzi ko atavyufise rero kuba atavyufise ntibisigura ko atacufise peut-être ntufise ivyo nshaka muga bisigura ko atacufise ini complex abantu benshi bakunda kugira kumva umenga sinkenewe hari ahantu vy'ukuri udakenewe muga hari hantu kenewe ikintu Imana yaguhaye kirakenewe ahantu kanaka mu bantu kanaka but it's given from God. Your question was that in the practical way ni gute abantu bashobora kwitega ibiva ku Mana it means just God is the beginning of everything ikintu cyose kigomba gitangure God is the beginning mugabo uburyo ico kintu kigenda kiregegwa imbere Imana iragira ahantu itangura gukoresha abantu you understand akarorero basi no guha practically dufate dukoresheje Bibiliya Jacob is Bibiliya ivuga ati Imana yamuhaye umugisha okay bavuga ko yivye umugisha dufate basi ko yabivye muga yarahezagiwe naho yabivye yego you understand mugabo ugiye kuraba Imana yavuga ati uyu muntu aronse umugisha yawivye okay mugabo nta ma principes hazi ngena zobana na bino bintu ashagenda gakorana n'umuntu yitwa Labani mubi amutwara nabi cyane mugabo kuri Labani Imana ikavuga ati hari ico naguhaye muganda agomba kugicisha ahantu gitangura gutahura aho kizokorera
Labani akamuha ino experience akamwiba akagira gute kugira yumve yuko naho Imana yampaye umugisha hari ikindi kintu nkeneye to know the wisdom to live with people. Yaratandukanye cyane na Esau. Esau urumva yaribwe, dufate ko yibwe. Mugabo wewe aragenda, Imana imuhezagiza abantu, imuha abantu. Yakobo nawe Imana ikamuha intama. Byose birakenewe, byose byitwa umugisha. Mugabo bahuye, Yakobo niwe yunamira Esau afise abantu. Bibiri ivuga ko yari afise ubwo bavuga ati aranyica ibintu namukore, muga kubera yabanye n'abantu, he knew how to deal with. Yarazi ko abantu bashobora guhemuka, yarazi ko abantu bashobora gukora utuntu, hanyuma we byari byoroshe ko abirenge. Sico kimwe n'umuntu yabanye n'intama. Urabona character y'umuntu yabanye n'abantu, yaramwakiriye kuko arafise experience, arazi kubana n'abantu, intama ntangurane zazo. Mugabo we yarabanye n'abantu, so he had a knowledge of how to deal with fellow men. Yeah. Was it very important kandi kiri like chanja ngona kuona in my life, even other people, whereby usanga God has given you something, changi God has called you into something, mugabo ugatakaza the principles. Like Jacob was blessed, however he was blessed by God. He had to live with Laban to understand how you had to manage things, how to live with people. Someone will be like, no, I have a calling over my life. I don't want to be under, I don't want to do this. I'm just special. It ever happened to you? You feel like, Changi, for you, how did you understand that? The principles of being under. And when you do understand that, now I don't have to be under. Ni changi ni guti umuntu atabura iyo parti yo kuvuga ati harageze yuko mva kwa Laban, because you can stay there. You can stay there and then you because kwa Laban was very comfortable. Ni guti rero umuntu avuga ati ndi kwa Laban, mugabo it's time for me to go. Changi ni guti yinjira kwa Laban. Ni ibyo bimenyetso you think bikeneye ku muntu aja kwa Laban. Is it maturity muri character? Ni ibyo bintu byerekana yuko someone you need to go, ni novuga ni gake Imana ituzana ahantu hadakenewe. Naho dushobora kuba tuvuga tuti ahantu ntihanyoheye, ni gake Imana ituzana ahantu hadakenewe. Ni kuvuga ko ndashobora kuba ndahantu ntanezererewe, jewe ntanezererewe, mugabo Imana irahakeneye ku byico yampaye. Alors Laban ntiyari umuntu mwiza, mugabo yarakenewe cyane kuri Yakobo. Kuko Yakobo yakundwa na mama wiwe. Birumvikana ko ari umwana yaronka ibintu vyoroshe mu buryo busanzwe, so he didn't know how to hustle. You see? Talk about that. Mugabo agere imbere y'umuntu yitwa Labani amukorera ibintu bitabaho, aruguruka amaso, ya innocence iravaho, avuga ati mugabo ndi ibintu bimeze gutya. Rero igihe cyose tuje under someone, ashobora kuba mwiza, ashobora kuba mubi. Most of the cases ashobora kuba mubi. Most of the cases ashobora kuba mubi. Rero jewe iyo mbonye abaye mubi, cyambona yuko ari ikintu Imana iri kwirahingura muri character yanje. Nimba ari umuntu ahabesa abantu, isi avuga amajambo ashira hasi abantu, abamvuga nta hantu ndi sije nahizanye. Ukuvuga yuko Imana iragomba gukorera ku kintu peut-être cya orgueil mfise ntarinzi ko mfise, kugeza aho Imana ivuga ati umuti wo kwishira hejuru wawe bizoherera hajya. Wibuke yuko hariho kwiga mu buryo bubiri bworoshe. Ntibworoshe. Uburyo bwa mbere bworoshe ni uburyo bwo kwigishwa n'Imana. Imana iguha ijambo rye ikakubwira ati mura ibi bintu nifuza ko bigenda gutya, nifuza kuba umuntu ameze gutya, jewe nibi ndakwifuza ko siko. Hanyuma hakaba uburyo bwa kabiri, the hard way. Havuga ati ibyo bintu we wambwiye jewe sinabishimye. Imana ikavuga ati kwinzira yoroshe vyanse, reka nkoreshe inzira ya kabiri, the hard way. The hard way is the learning through experiences. Ni kwiga biciye mu bikomere, biciye mu bintu wasetse impome, wagiziki, mugabo naho nyene wize. Mugabo uburyo bwa mbere Imana yari yifuza bwa buryo bwa mbere. Rero being under someone biraguha credibility yuko God can trust you. Imana yashobora kukwizera ikazana umuntu under you because you have been under someone. Because you cannot show authority unless you've seen it somewhere.
Yes. Yeah, tuvuze kare kuvyerekeye fatherhood, and I just want to bring into Yes. yeah usanga the things that you do because you've seen your father do, you know, the things that you don't do because you've never seen your father do. Yes. And that creates the dominance of presence. Yeah, usanga as a person hari no urabona education that kumva when you work with people batandukanye, you may despise someone by their character. A leader ari imbere yawe, you're like, oh no, this person avuga kuno kuna kure cyangwa agira kuno kuriya, but then you I always talk with n'abantu bagira media. I'm like, hey, you want to open your own company, cool, good. Show me, where have you been exposed to? Where did you work before? How long did you work there? Like, okay, it's like if you want to go do leadership, cool. Show me the amount of follower, or not the amount of follower, but the credits on followership, your followership. How which kind of follower are you? You know, like which kind of follower are you? Are you a follower who give up? Are you a follower who not only give up but who speak bad about their leader? You know, not saying you may speak about something that is wrong, but you become like David. You say, I won't touch the anointed. That's different. Touching the anointed is different from you say, hey, this is something that I'm seeing that the leader is not doing well, and you go to speak to the leader. I feel like we need to set the context. I've seen how usanga the level of followership is down. Yahoo, maybe that person does not know how to speak well, but he does manage people. You know, your leader doesn't manage people. The company keeps on walking. You wish you were the leader, because if you were the leader, maybe you'll do it differently. But still, the company is working, but maybe for you, you have a different way you will do it. But for now, what if you learn? Because exposure gives, because you've been exposed. Yeah, so maybe you can talk more about that, because we are in a very, I would call it a good generation. Yeah, we can brand ourselves easily. Branding to create a platform, to create a ministry, to create a group, to create something and give it a name. Creating my own studio. You know, people say, I want to create something about that has my name on it. You know, maybe we can speak about the exposure. How much is exposure? Because on my side, I know exposure is, show me how much you expose. I'll show you how much where you go for, like how far you will go. Because the exposure, it really kind of where you will go. You know, so is how would people treat exposure? Under someone or under a certain ministry, a certain thing for them to go far. Yeah. Oh, uvuze ikintu gikomeye cyane. Ukivuze nkaho umenga ni ikintu gisanzwe, mugani ikintu gikomeye cyane. To be exposed. Kubera yuko wibuke yuko ibintu byinshi turabicika. Kuba exposed mu buryo bubi, urumva ivyo caducika ibintu bitabaho. Mugabo ku muntu wese afise ikintu agomba gukora, ntibibaho ko Imana itaku expose. Amwe que eko expose ahantu hanyuma ukanka kubona ukavuga ati ibintu je ntavyo nshaka. Mugabo akaroro no guha ni wewe urafise an enterprise, urafise company urongoye iki, hama jewe ngomba kuzoyitangura. Mugabo ntayo mfise. Ikintu ca mbere Imana ishobora kunkorera cyiza kinyereka ko Imana inkunda, nukumpuza na wewe. Ni kumpa iminota 30 yo kwicara muri company wawe, haraba abakozi nyene bariko barakora, haraba ingene uhandling amanama, ingene uvugana n'abantu, kubera iki ndiko ndaba ikintu gisa nico nzoceka. Ico kintu rero ndiko ndabona birashoboka ko igihe Imana yambwira gutangura atacu yambwiye. Yambwiye ko ico kintu nzogikora gusa. Ucumenga bihereye ngaho. Mugabo muri ivyo bintu Imana yambwiye hari ivyo yabivuze kuko yagije kubitanga. Mugabo processus ikomeye cyane izobera ngaha mwiza. Sivyo? Exposure igushira ahantu utangura kubona gusanta, kumva odeur ya greatness. Ukaraba gukomera, hanyuma ukacura gukomera ofets. Si cyo kintu cyambere gikomeye. Mugabo ku managinga canke gufata neza gukomera. Kuko je nawe turaza abantu bakomeye umwaka umwe, bakomeye imyaka ibiri. We don't want to judge them.
mugabo ukiyumvira habaye iki nyuma y'iyo myaka 2 habaye iki nyuma y'uwo mwaka umwe kubera iki wabihevye inyuma y'umwaka kuko umuntu atarazi yuko uko gukomera kuri implika ibintu vyose mu buzima bw'iwawe vyose umwanya wawe kungene wifata ivyumviro vyawe ingene ubona ibintu bitegerezwa kubaho hantu rero iyo ugiye ahantu utangura ibintu bikomeye wewe indani udakomeye ivyo bintu bikomeye bica bisambura uwo muntu w'indani nukuvuga urasigarana ama pratique ibintu ukora bisa nibikomeye mugabo agasanga uwo muntu abikora indani ariko arafebrisa ariko aramererwa nabi ivyo navyo bizoca bigira ikibazo you understand so exposure nta hantu na hamwe umuntu ashobora kuba umuntu akomeye ataba expose ivyo ntibaza ko bidashoboka iryo kosa Imana ntirikora n'abantu ntajyo bakora akarorero iyo ugiye kurondera nk'akazi ahantu bashobora kubaza ngo wakoze he n'ahantu ugiye gukora ijyambere bakwaza ati wakoze he kubara barondera ikintu waraba expose aho hantu warigeze kwicara aho hantu urabona ivyo bintu nyene bimeze rero ikintu numva novuga nuko iyo turiko turakurikira umuntu iyo umpaye ako kanya ko kukuraba ko kugukurikira nta mahera akenewe ico kintu uri kurama kirasumba amahera sumwanya ndiko ndatakaza ico kintu ndiko ndaraba kizompa ibisumba ivyo wewe wari kumpemba right ariko ikintu cyambere kimfasha nuko ico kintu kitaboneka Imana yambwiye ndabonye umuntu agifise kiboneka I have a picture ndafise igicapo kiboneka ntibikiri vya bintu mpumiriza nkabona muga ndabonye umuntu afise igicapo gifadika gisa n'ivyo wanje nico gituma even Jesus I wanted to say that. You see? Yeah, it's like nakoze ivyo data. Nkuko nabonye data kora. Niko nanje ndabikora. Abantu rero hari igihe twibaza ko yari faiblesse ukora ibintu exactement uko umuntu yabikoze. Sinanse the power of innovation. Muga the foundation. Iyo fondation itegerezwa kuba uko wabibonye. When Jesus is calling his disciples, avuga ngo nimunkurikire. Follow me. I will make you. So you want to be made someone, but you cannot follow. Yes, and that's hard because like for the years I've spent in ministry, the trend that I've seen young people especially is because we have the means of kugushobora kugira ikintu cyo kugikira no musi. And we have in a very good generation yaho someone ashaka kufisa ikintu kiryoshe cyo gufasha abantu ministry canke a company agashaka kwikora mu mwanya mutonya agashaka gucreate abantu bikamenyekana mu mwanya mutonya problem ngo turagira ubu ni gucreate ibintu bitagira content ni creating a platform there's no content. It's like creating a restaurant there's no food ni cyo turagira we have many good restaurants with a name but there's no food there's no content. What I realized ni benshi who went into your partia. No, I need God has spoken. They have these crazy dreams, visions, even bavugisha, supernatural. But then they've never seen someone live. Or those they see around them, they can't trust them. And that I've seen Yahoga Sanga in the same standing ministry. Then we were like, God is doing something together. You don't going for evangelists together. They have this encounter. The next day they tell you, I'm stopping school. I'm like, okay, cool. There's no problem. You heard God maybe. The second thing they tell you is like, no, I'm setting up my own ministry. They start meeting. But then years later, you're like, oh, the problem wasn't what God gave you. It was the exposure. You were not exposed. You were not under someone. This is how you deal with finances. Let me give you a story. So I did the youth ministry in almost Jamuri 11 or 12 years working with the young people. I think it was 2021-22. So I was almost 6-7. You've been doing ministry, outreaches, you've been involved into an extent of discipleship. You are stuck. You're like, what I'm seeing in what God is telling me to do
I'm not seeing how. You're like, okay, Harivyo, the wisdom that got you there is not the wisdom that will make you continue. It's like, I'm seeing you lack somewhere. I'm like, how do you do this thing called youth ministry? You're like, okay. You're like, God, yeah, you're always teaching me, but I'm like, I need to learn. How do you do administration? How do you we also YouTube, but you're not seeing there's not enough. I remember, like, okay, I need to be in a school. Yeah, even if they talk about youth ministry, Gusa, I need to go there. We did the school. Years later, I'm like, oh my God, if I did not have that exposure, I've always exposed to youth ministry, going to be who go and you see how Kora, you ask questions, but you're like, oh my God, I needed to learn. Because you're like, how do you handle finances? How do you handle people? How do you handle your family? Now, I need to part of youth ministry in terms of like administrative. Maybe you've never had that moment you shout kwiga. Yet maybe you can speak into that. Yeah, usanga a minister, they are great at everything, but then finances is like, oh, maybe you can speak into that. Maybe have you seen that happen? Not only maybe finances, maybe let me say relational. One of the things that's opened my eyes ni gute usanga someone they do counseling ugasanga hari gihe and it happens a lot, and we could have someone they might reveal something that happened into a counseling session on the pulpit. That's crazy. That's crazy because what happened in they feel you call body targeted, and later on they feel like, oh, bless say next time you won't hear them at church. They're like, oh, we just come. So those small stuff, hey, what happens in counseling remain in counseling, ubiza imbere y'abantu naho fume bigira fix ati harabaye umunsi wo mu gihugu cyitwa dad, if you want to be straight change ask permission uwo muntu ati, can I share your story about chicken? Nivyo ibintu uvuga ati maybe you wish you knew before, not you wish younger ministers will know that they need to have more exposure. More exposure for someone to do good ministry. Of course, ministry still you're learning, but these are stuff that you need to be exposed. Yes. Reka ndabivuge mu buryo swat bwa ministry canke ikindi kintu cyose. Kuko peut-être kuri twebwe ikintu cyose it's ministry. Nimba udandaza ministry. Ministry dushaka kuvuga aho hantu iyo platform yose office kugira ngo umenyekanishe. Nimba udandaza you glorify God. Now, kubera iki Imana permeta exposures? Canke kubera iki ivyo bintu tubikeneye, kubera iki dukeneye kuba expose? Imisi yose Imana izana uwo mwanya wo kuba expose kugira ngo itwigishe, to learn. You see? C'est très dangereux kumva umuntu avuga ngo je nigishijwe n'Imana gusa. Avuga ati je nigishijwe n'Imana gusa, nta muntu nkeneye. Imana yaramvugishije, nta kindi kintu nkeneye. I have God. Ndashobora gusengera abagwayi bagakira canke narumvise ko nzokora business, nkeneye ikindi kintu. Ntibibaho ko ubaho udakeneye umuntu. Ntibishoboka. Kubera ko imiryango Imana yugurura, they are men. Iyo tuvuze ngo Imana yanyugururiye umuryango, let me say, uvuze ati Imana yanyugururiye umuryango naronse akazi. Ugiye kuvuga, ugiye kuraba neza uwo muryango Imana yakuguriye n'umuntu. Yazira kubwira ati ingo hajya ahantu bari kurarondera abakozi, reka ndagutware hajya ahantu uyu muntu mumunyakirire, ndamwizeye n'umwana mwiza. Uwo muryango rero Imana yari kwirakubwira nujya muntu yagutwaye hajya. Rero wiyumvira icyo vyosigura kuba uri kurasenga ngo Imana yugurure imiryango, ukavuga ati nta muntu nkeneye, umuryango uzokugurukira he? Ntibishoboka. Rero tuba expose kugira ngo twige. Yes. Kuko God is a spirit. But God knows that you have to deal with men. Imana azikutegereza kudiringa n'abantu. Abantu barashavura, abantu bariyumvira nabi no munsi, mugabo Imana ikakubwira ati no. Ashobora kwiyumvira nabi ejo, mugabo higeje azosubira yumvire neza, kuda categorize umuntu uvuga ngo uyu muntu ko yakoze kino kintu ntazo, you see? Rero tuba expose kugira ngo dushobore kwiga ivyo bintu vyose, how to deal with men. Kubera iki bikenewe cyane yuko tuba expose kugira ngo tumenye how to deal with men. Kubera ko Imana yaguhaye it will profit men. Abantu ntibatagutahura, nawe nutatahura abo bantu.
they will kill what God has given. Yes. Bizohava vyanga uvuga ati man warambeshe rero wewe si Imana yakubeshe ntiwashoboye gutahura ahantu ukorera. Sivuze ko abantu bafise ubushobozi bwo kwikica Imana yaguhaye, mugabo abantu barafise ubushobozi bwo kugushira mu kibanza wewe ukekeranye Imana yaguhaye kugeza ukicira wewe nyene. You understand? Now ikintu numva novuga kuri generation iwacu, turacari mu gikorwa, we are progressing mu bintu vyose. Ibi ngomba kubivuga as a humble submission. Ikintu no kubwira nanje no kwibwira nuko vyinshi mu butunzi Imana itanga ibishira in the earthen vessel, mu nzavya zibumba. Hari amabible amwe avuga ngo ni nzavya ziri fragile. No kuvuga ko Imana yashobora gushira mu muntu ikintu c'ubuzima bwawe bwose, ikagishira mu muntu agifise defo yo kubesha. Mugabe Imana ikavuga ati nuyo nyene atoya wambesha, yaba ari uyu ntiyari kuba ariko arabesha. Ibintu bikomeye Imana ibishira mu nzavya zibumba. Abantu bagishobora kuba bariko barahindura ibintu kanaka, they are not perfect people. Alors ntucu disqualifia ibintu vyose wize cyangwa utegerezwa kwiga kuri iyo muntu ngo ni kubera ubona defo kanaka. No, you are learning, it's also part of your learning. Ça fait partie y'ivyo nawe wiga kumva ukuri ibintu mu bindi, ukavuga ati uyu muntu afise ingoranizi mugabo iki kintu ariko arakivuga nico. Rero generation yacu nibaza yuko dushika hano tukavuga tuti let me talk about ministry. I think I am more anointed. Ndashobora kuvuga ijambo ry'Imana neza kumusumbya. By the way, ageze imbere hari igihe verse atayivuga neza cyangwa ukunge narongora. Biroroshe kubona ingene wowe bikora igihe uri nyuma yavyo. Be in it. Rindira uzoshike muri ivyo kuko uri kuravuga ibintu ubona muga nturatangura kubibamba. Ni umufana kara football. Urazi nyene tubatuka, urazi nyene tuvuga tuti fumuvamwo kumengo ivyo kurakora nibiki. But we don't understand the pressure. Ivyo ni ibintu bikwereka ko umuntu akiri kuri gwa rugezo nturagira gutangura, nturagira kugira ico ukoze kuko uracyafise igicapo cy'ivyo ubona, you don't have the life of it. Ntuminimize ibintu bikomeye biri muri vase d'argile, biri mu bintu bisanzwe. Umuntu arashobora kuba yambaye uko yambaye ugasanga Imana yamuzanye uko nyene kugira ngo agubwire ikintu kimwe kizogufasha mu buzima bwawe bwose. So I don't disqualify what God has given because of the weaknesses of men. Kuko nawe wiravye eske réellement nta ma faiblesse office. There are. Hama ivyo uri kurakora gusanga ari imbuto nawe uri kurabiba, ukisanga you are a great businessman. Mugo warabivye imbuto yo kuvuga ati umuntu ntiyashobora kunyigisha kino kintu kubera yuko naramubona kwa madefo aya naye. Tugasanga ejo nawe ushikiwe n'ikintu kanaka, abantu bakashaka kubwira the same thing. Remember ico tubiba tuimbura turacimbura. And uvuze ko ico ko subject y'uno munsi kuvyerekeye vision, and I want us to tubanza gutangura deja kuvuga about the subject. One mengo maybe talk about David Gatonya in where he in the cave of Adullam, you know, he had the opportunity of killing Saul. And by killing Saul, he was king, he had an army, he could have done that. But then I shouldn't do this. But that's the formation, because before, he was king when he was just shepherd, you know. He was anointed. But for him to become king, it took like years. And honestly speaking, I think the process is heavy. The process of being under someone, maybe you are seeing they're in front of you, is heavy because you battling with that blood of like change, and at the same time, maturing process, whereby God is uvuzeneza cyane imanika kuri kati nawe we uri inzavye y'ubumba, you are something fragile, you know. So that process, it kills iricha muri the pride, arrogance yuko, if I can do this, so as seeing David not killing Saul, I'm like, I can't touch, you know. So that's
that battle is hard for a person who is going through your maturation process. I was not going cousine, and I was just saying them, I was like, hey, because we're discussing, talking about, the future. Now all of us have kids, children, and you're like, so now we are those parents. We are those parents who used to criticize. Yes, not only that, you're like, we're those kids who were only playing a few years ago, not worrying about ABCD, but now we are those parents. And for me, we need to pay attention, that we don't become the people we despised. Hama malheureusement rero hariyo principe nsigaye ntinya cyane kuko what you despise you become. So it's like, that's why honor is different into what you honor you become. If you honor someone, despise if you korachamo, you become that, honoring, because David did that. He's like, you are king. And he had the opportunity of, and in the cave he had people who were kumwe nabo. I just love the Bible. People who were hurt by the same leadership. So now he's leading an army of people who are like, go for it. But now he chooses a way different, a way I'm going to honor. Urachokoje umutima wanje. Kuko uvuze experience ya Adulam. Une experience sinzi ngene bivuze muga numva ubivuze numvise binyibukije ibintu byinshi cyane ku byabaye kuri Dawidi. Wiyumvira ikintu kimwe. Let's break it tubisanishe n'ivy'ubuzima bw'umuntu ashobora kubamwe, right? Imana yavuganye nawe, wabonye resultats z'ivy'Imana yavuganye nawe, wavuye inyuma y'intama, wavuye ahantu utaboneka inyuma y'intama, tubafate nk'ahantu ukora wenyene ntuboneka. Okay, harageze igihe urabaye expose, urakoze ikintu abantu barakumenye, uravuye naho wahora uba usigaye uba muri pale cyane mu buzima bw'iwacu, usigaye uba ahantu heza, hamwe twita heza. Mugabo urabe ino experience, ingene ari experience yica ico Dawidi yarari cyose. Agiye Adulam afitanye ikibazo na Sawuli. Agize ikibazo Sawuli, Dawidi amwita umuvyeyi. Sawuli amubona nk'igikoresho c'intambara. Sindi kumwe nawe kubera ndagukunda. Ndi kumwe nawe kubera icyo ushobora kumarira. Umunsi uzohagarika kunzanira izo ntsinzi, agisinzi icyo nzogukoza. Nabigeranye na carrière mu footballeur. Turiko turagukomera amashi kubera ukina neza. Mugabo umunsi uzovunika ukuguru mu ndwi zibiri tuzoba twakwibaye. Dawidi ivyo bintu turakuramplacer nta nicyo ufise uvuga kuko abantu razi nyene ibintu biba bimeze. Dawidi ageze ahantu avuga ati uyu muntu agomba kunyica mugaje ndiko ndamukorera. Sivyo? Hanyuma arahunge Adulam. Urabe abantu Dawidi abafise Adulam. Afise abantu bafise ingorane batejwe na leadership. Ya Sawuli bakomeretse. Dawidi ari Adulam yibaza yuko Imana imurungikira ingabo zo kugwana. Imana izo ngabo imurungikiye n'abantu batazi no kugwana, n'abantu bababaye, n'abantu badashobora kugwana. Buhari yabiri hasi, bashobora kugwana. Araraba bano bana akavuga ati none kugwana byo ndabona ko bidashoboka. Hama honyene abona Sawuli agomba kumwica. Afitanye ikibazo nawe agomba kumwica. Araronse opportunity. Urabe ikintu aha numva nshaka ko abantu kumuribona gitahura gusumba uko jewe ndikunda kivugisha amajambo asanzwe. Ndafise akaryo ko kwikura ko umwansi wanje, hanyuma nkacamenyekana iterambere ryanje kandi bisa n'ivy'Imana yavuze, cyangwa uwo mwami rero Imana yavuze, kuko nawe arashaka kunyica. Nigiki kimbuza yuko nanje ndamyica. Ariko araraba Sawuli akamusanga ahantu agaca imishatsi wiwe, sivyo? Akavuga ngo sinshobora gukora kwa romanuco mavuta n'Imana. Hari ikintu y'abantu baca basimba. Sawuli acamuraba akaca avuga ngo uyu munsi ndamenye yuko mwana wanje, niryo ryambere yaramwisoma. Ndamenye yuko uyu munsi ari wewe
uzoba umwami w'Abisirayeli. Evugiye muri Adulam. Aha, entre nous et à voix basse. Yes. Kwica Goliyati ntibyigeze binyereka kuzoba umwami. Performance zawe ntizigeze zinyereka ivyo bintu. Ariko uwo mutima unyeretse ubu ndamenye yuko now you are a king. Dawidi nawe aravuga ati aha hantu ngomba kuja singomba kuhajyana inkota y'amaraso kuko ninahagenda ndahashikanywe n'inkota nzohakugwa n'inkota. Avuga ati ubu ndamenye ko uzoba umwami. Sinigeze nitaho kujya ivyo wari ushoboye. Finalement nigiki Sauli yagomba kuraba nka preuve yuko ari umwami. Wari uwo mutima avuga ati urafise opportunity yo kunyica mugabo ntushoboye kunyica. Uwo mutima ukurimwo ni uwo mutima w'abantu. Now I know you are a king. Ibi nivyo bitubako aho umuntu ugira opportunity yo kwiba amahera muri entreprise ngo akavuga ati nari ndanayakeneye wanashaka abayiba baranayansumbye mugabo ibi ntavyo ngomba nkore. Umukoresha akashatse akakubwira ati burero ndabonye yuko ndashoboye kukuzeza ibintu. Adulam ni experience yuko ndafise opportunity yo gushika aho nshaka mugabo inzira siyo. Nemeye gusubira inyuma bisubire bimfate imyaka nari nshoboye kubikora mu munsi umwe because I honor God. Kuko ntashaka kuja muri ico kibanza ndakijanye ninjiyeyo kubw'ikintu nishe. Singomba kuja ku bwami nishe umwami kuko ninaja ku bwami nishe umwami nanje bazonkuraho banishe nk'umwami. See? Singomba kuja kuba umuntu akomeye kuko mbanje kwica reputation umuntu akomeye. Singomba mbe umuntu adandaza neza kuko mbanje gusambura business y'uwahora adandaza neza. You know, you don't have to break people's things to build your own. Imana ntikeneye ivyo. Yeah. Oof. Man. I'm stopping kubera naza yuko it's important kuri twege gutahura what happened there. Wakivuze neza ati Sauli nigeze avuga ngo killing Goliath byanyitse kuri umwami because he had an army. But it's like your heart. And I've seen how we talk of the exposure, like how God is after your heart, transformation in the maturing process. Yeah, man, irondera umutima wa kurusha your performance. And I've also seen how, because remember for him to be kugira shira gushika muri palace ya Sauli nuko yari yishe Goliath. So rero hari pattern ingoto wakoresheje. You keep on continuing. It's like, no, I had to kill. Kugira shira gushika muri palace, I had to perform, you know. Kugira ndahashike yari ntambara. Kugira ndahagume nkene relation. I have to build a relationship. Yes. But you see, birafasiri yuko gutransitioner iyo mentality ya for performance to who I am now. Because birafasiri ko bugati, oh no, I've identified myself yuko for me to be in rooms, this speaks to me directly because I'm not this cynical about some other people. I'm talking about me and experiencing it, you know. How bidufasiri yuko gusanga uramaze kwidentifya ko buzanga bwawe icuri dante yawe paraporo ya the past victories. Joey, several times I've had a time yaho I have to forget because I always say like past victories will stop your growth. They look good. They look good in your CV. You know, you've been. They look good in your CV, and in rooms you may enter and say, "Oh, this is my CV." Even if you're not code, say, "This is what I did." But then the guy is like, "No, this new room. I want you to enter as you." Shaka who is the heart's posture is different. So because you are code is like now you are entering into a great season. Yeah, it's not about what you did. It's about what he did on the cross. The rest of the queer. In a season with the old mindsets, you know. When I teach young people, I tell them, you know, urashaka kuja muri university avec mentalité muri secondaire. When you think you ko migisha kuja nyuma kwiruka nyuma gukora devoir, cyangwa kura manota, they don't care in university. They will be like, okay, bye at the end of the day. So it's like that shift. People shifting from one the way they see thing and go to another.
Numva that's why it's important now because we're discussing n'abantu and even no Biggie and people in the movement were like, oh hey, there are things man are caused in the past and you might wait you come on we call it the same way. I we should ask is like, God, how are you want to do now? Because the way number one ashoboye gukubita inkoni nka Mose ikiyaga kikagaburamo kabiri, next thing you won't be the same with the same stick. Now the shift now, that shift of mentality nibutse ikintu wavuze kare turiko turaganira wavuga uti the wisdom that got you there may not advance you. See, kuri experience ya David still you uri umuntu ushoboye gukura ku isoni igihugu cyose. You understand? Abansi urabica, afise inkota, afise ibigwanisho, agiye kugwana. Mugabo agetse imbere y'umwami. Dawidi nta kigwanisho yari afise. Ikintu yagira imbere ya Sawuli yari nanga gusa. That's not a weapon. A CV canke mbuzigine ndakivuga mu Kirundi. A CV ikirangizo wakoze. Ikirangizo wakoze. It speaks before men. But it may not speak before God. Ico gituma Paulo avuga ngo nibagira ibiri nyuma nkanga amaso ibiri imbere. Urashobora gukora ikintu kikuzanira gloire uno munsi. Ico kintu nyene ukakibandanya ejo kikagukura ko n'ubwiza warufiki. Kubera iki Imana ni Imana yibihe n'umwanya. Goliath yapfuye sigaranye umwami. Inkota yishe Goliath ninayizana imbere y'umwami ntibikora. It doesn't work. Keneye to build a relationship. Urakeneye inkota kugira wice your enemies, abansi bawe. But you need ndavuga mu kintu ukeneye ubwenge kugira ngo ushobore gukreya relation with destiny builders. Kuko abantu ntibicwa n'inkota. Hari abantu peu importe uko bagwanya ntibicwa n'inkota. Ikintu cyonyine gishobora kuba humble, ikintu cyonyine gishobora kuba cisha bugufi is the heart. Tuvyemeranye je nawe ko hari abantu tudashobora kugwanya. Dawidi arafise inkomezi zo kugwanya umuntu wa mbere aba yananije igihugu ikigatanya ca mbere. Kandi Sawuli ntaco yarakeneye. Fata ko yari ku billboard yari ku byapa ahantu hose. Yose. Bara muririmba. Eputa Sawuli ntashobora kumwica. Ageze kuri waravuga ati isi ntambara y'inkota. You see? Isi ntambara y'inkota. Singuvu zigomba zikore. This is a battle of the heart. Korera ari ntambara y'umutima. Dawidi atsinze igya ntambara y'umutima. Ni Imana ikizi kavuga ngo ndabonye umuntu afise umutima nk'ushaka. Kuko yatsinze intambara y'umutima. Rero ibintu dushoboye gukora vyiza uyu munsi uko ari kurabivuga ntibiduhuma amaso. Ni vyiza kurinda, ni vyiza ni ntahe shima Imana but continue. Every new season of glory has its own instruction. Instruction imisi yose zibihe bishasha ugomba winjiremwo ziratandukanye n'icyo wigeze kwita ibihe bishasha. Wibuke yuko ibintu no munsi biku uvuga ati jewe numva meze nabi vrema sinumva ikintu kitariko kiragenda neza iyi saison ndimwo tukayidogera sivyo. Wibuke ko iyo saison urimwo wigeze kwishingiramwo intaha abantu ababye ati ibintu ndimwo uyu munsi ni vyiza. Ariko no munsi usubira inyuma gute ubabwira yuko biriko birakuremera kubera iki wamaze y'umwanya munini wategerezwa kuhava. You understand? So now numva umenga tugomba kuja hano twumva yuko ntitwugaranira Imana muri experience imwe. Hari inkota ishobora kwica, hari n'umutima ushobora kwica. Nibutse yemere ndakavuge kano karorero. It's a story inkuru numvise muri Etats-Unis. Umujene kujya abajene basanga banwe urumogi da gangs bavyumva. Hanyuma araza arasa umwana. Arashe uwo mwana nyina w'uwo mwana yari nyina yari nyokuru wiwe. Nyina w'uyo mwana baja mu vy'urubanza uwo muhungu baramufunga kubera yanwe urumogi bumva yabikoze mu mutwe kumbura yatameze neza.
now hama bamushikanyeyo nta muntu numwe mu muryango wabo yaza kumuraba, nta numwe yaza kumuraba, bose they forgot about the guy, baramwibagira kuko bavuga bati hari igihe abana bafungwa, hari igihe umuntu afungwa mukaruhuka, sivyo, kubera peut-être yadukoreye amagafi menshi reka tube turaruhuka, right? Hanyuma haheze imyaka nyina abariwe ajya kumuraba, nyina wa mwana yica, aragenda aramuraba. Igihe bari ko baramucira urubanza yaramuhamagara amubwira ati one day I will kill you, ndaba neza, one day I will kill you. Umuhungu ntiyatahuye icyo uwo mugore yari kwaravuga, agenda aramuraba muri prison, amutwarira ivyo kurya, hagera avuga ati mbega ibintu uri kurankora ni kubereka, amwe ati no, nta mwana ngifise, wo nari mfise waramyishe, abandanya mwitaho. Haragera igihe agenda arasaba abacamaza ati uyu mwana ndabona yuko asigaye ari ku murongo, muze mumurekure. Wibuke ko ariko arabivuga bamwiciye umwana, hanyuma bamurekuye, umunsi bamurekura uwo mama niwe yaje kumutora, acambwira ati ndagutora kandi nta umuryango ntiwaramukeneye, ni uza kuba iwanje. Ashitse muri salon baricara, acara muraba yicaye ngaho, aramubwira ati ngoma ndakwibutse ijambo nakubwiye igihe turi muri procès, igihe bagucira urubanza nakubwiye ko nzokwica, uyu munsi rero nivyo ngomba ndakwibutse kandi ndakubwire ko vyabaye. Igihe nakubwira ko nzokwica, nariko ndavuga ko nzokwica uyo mwana representa danger muri community, ariko ndakubwira ko nzokwica uyo muntu abantu baraba bakiruka, umuryango ndakeneye. Uno munsi raba ahantu uri, usigaye uja kwishuri, abantu bose basigaye bagukunda, narashikanye ico nari nakubwiye, narakwisha. What a lesson. It is a lesson. Narakwisha. Yes. And it resonates with the verse again. So Wango, if you want to follow me, take up your cross. The taking up of your cross is that part you call you like you when you die to kuma entitlement change kuma right. As I call once you become a Christian, I'm a droit menshi ya utakaza. No, the right you can johegwa, the right you call like no, you have to die to that. Die to the right you call you are always right. Die to the right you call you are. The way you see things is the right thing. Die to the right you call that pride on that you have over something. Die to the right. Takas jebi, and that death. The sermon I did, you even go die rich. Is a death where you die rich, because you. The scripture shows how much like it really can commit for something has to die for things to live. Hamarero. As we talk about, the vision, if you've been to Muri Truth Revealed Ministry, we had a conference and it was called Spread the Fire. And we were discussing mainly about, vision. And sometimes people carry vision, but then what I've realized, Nuko, before God works on the vision, He works on the vision carrier. Because it's like, yeah, I think the calling and the gifts of God are irrevocable. The things He won't needs to be can't. But what do you do? He'll work on you. As you a day you'll be like, even if I know what it means, the cost for this is not only to gather people. People think you go once you have a vision, opening a company. The cost to it as a co is opening the company. The cost is not opening the company; is carrying the company. And opening the company is very simple. It's awanikira company Murundi. It's a debe. You go there, you pay money, you have the company. But how about carrying the company? How about the life of the company? So now the life of the company is relational now. I've seen people in ministry
mama companies who are great leaders alone, but poor leaders with a team. Because relationally, they're carrying the company, but they're not on their shoulder. They can't. And seeing David Yakoze in that cave, it was a signal even to the people he was with. They're like, this man. And which is an invitation. She's an invitation. How about Ume? Because Saul did wrong, but the people he gave order to, they did wrong. It wasn't Saul directly. The leader of the company is the one who did wrong. Yes, the leader create a culture, an atmosphere, creating it. So this guy has the opportunity to, maybe many of those people in Muribo, they had a vengeance. Like, when we go back to the area, yari kumwe muri company cyangwa yari kumwe muri organization cyangwa yari kumwe muri army, so tubakureho bose tubamarire, because they're like and then they're seeing their leader having the opportunity of doing that. They're like, this is different. It's like, this is a different army ndimo. This is another kind of army. And that transformation is an invitation. You're like, hey, and Mengo is ichizangamwo vulnerability of a leader where they show the inner works. And for me, and as we talk about vision, how important is inner life of a leader? As people saying, oh, we're having this fire in me. I want to tango the company, I want to tango the family. Now I understand when you say, I want to start a family, I want to get married, you're like, it's good. Take your time though. Yeah. Pray about it. Yes. How important is inner life? Because we can talk about the external. Right. Because twege muri society turabona ibintu akora hanze. People, they approach you baragukora amashi kuvyukora kora, and it's normal. Kuba nivyo babona. But they don't see your life. But meanwhile, with time, because they keep on giving you platforms, with time, what you do won't sustain you on the platform you're going. What will sustain you will be who you are. How important and how good people need to open up akirikare, because the more you do it later, the more it creates issues. Muga witangwa akirikare, niko utangwa gukogwa akirikare, the more once you are given that crown, you are given that title, it won't break you. Because we've seen titles breaking people. We've seen, I was doing a training with a candidate from Miss Burundi, and how, like, when they become who they become, like, oh, Miss X, that breaks people. Telling them is like, hey, you have to define hakirikare, like who you are. Who are you before the crown goes into your head? It's because that crown is heavy. So how important is the inner life? Right. Ukuniko no bivuga, uriko uravuga the crown. I couldn't even feel that. That's not what we want to talk about today. Yeah. I was thinking about the journey from the crowd to the crown. Okay, talk about that. Let me start by the vision. Yes. Now, the vision, numva umenga hari ikintu ngomba kuvuga, numva umenga kirakenewe. Kuri jewe, ku bantu twese bashobora kuba bafise vision. There are two dimensions of the sword of the vision. Inkota, reka ndabivuge mu Kirundi. Inkota yiyerekwa iri mu buryo bubiri. Inkota ikwica n'inkota yica umwansi w'igihugu canke abantu ugiye gukorera. You understand? Inkota ikwica nshaka kuvuga iki? Inkota yica karaktere yawe. Inkota yica indani muri wewe. Kuvuga uti naho ndi nyuma y'intama, uyu muntu adapfuye azokwica abandi, hazogwanira abandi, azokwica abandi, kuko uyu muntu ntiyapfuye, ategerezwa kugenda imbere y'abantu yarapfuye. You see? Iyo nkota rero iri kategorize mu buryo bw'uko
nico uriko uravuga indani hiwanje hameze gute to walk in the inside of you igihe upermese yuko imana ikora ibyina muri wewe turi muri societe abantu tutemera icyo umuntu atubwiye urashobora kumbwira ati wakambwira ati Pastor EVRARD, may I think the way you speak is not good, the way you speak to people is not good. Zamuga kumbure we ntunyemera iki no icyo kintu uri kurambwira nta kiravye ubunyene ngo ndacice nico kizokwica abantu bagomba kunkurikira abantu bagomba kumfasha so yes. There you go. So right so iyo nkota irakenewe kugira ngo wumve ko utari kuritegurira cyo abantu bazobona uri kuritegurira ico nawe ushobora kwibona mu kinezerereko right hanyuma igihe cyose Imana ihaye vision umuntu Dawidi yarici ibigatanya right mugabo turazi neza yuko atamishe kubera afise inkomezi zikomeye nuko arafise vision yuko uzoba umwami igihe cyose umuntu ahagurutse muri business hari bigatanya ugomba twicire hari no twara tugenda gukura mu Bushinwa byatugora kuronka ugomba tuzanire hafi yacu igihe ugomba ube umukuru w'igihugu hari ibintu twari twifuza tudashobora kuvuga ugomba tuzanire igihe ugomba ube mu businessman ugomba urongora ama entreprise hari ibintu ugomba twicire hari bigatanya ugomba twicire twari dufise aho tuvugira urumumenyesha makuru rero turaronsa umuntu agomba duha ahantu tuzovugira so you are killing the giants uri kura twicira ibigatanya umaze kutwicira ibigatanya cha tugira gute cha twidegemvye iyo nkota rero y'uburyo bwa kabiri ni nkota yica ivyo bintu bigoye abantu vision ni ikintu cica ibintu bigoye abantu right hari hingorane hari crise ya leadership muri Israel Imana izana Dawidi natwe dushobora kuba mu crise y'ibindi bintu kanaka alors iyi nkota tuyivuze tugomba kutayigiranya na yindi twica twebwe ico nico mvuga nti it's an industry of transformation Imana iko irategura umuntu wewe uzoraba ukanezerwa imbere yuko utegura umuntu abantu bazoraba bakanezerwa tugere nuko dufise rero the contrary if someone becomes real with their inner workings we like we disqualify the person like what is happening but we still disqualify the person if the inner workings are not well to get one public now we give a speech now we fund into circles like oh A B C D I'm like how do we can we create communities whereby people can be real with, you know, as I was sharing, like maybe you are into ministry, creating a community of people outside of ministry. Maybe you are into business, and you know, like people in business always say, like if you have friends in business, they are all transactional. They are waiting for something, but how can they it's business. There's no real. What if you create another community, business, you can be real with, kugira at least your life ibe dealt, you know, kugira at least your life ibe shikana what result like, hey, we're proud of you, what you're doing publicly, but also proud of you for what you're doing privately. Because the verse that I told you is like wisdom. I don't know. Wisdom is proved right by her children. For me, it scares me because I'm like, if I'm to do ministry publicly, and I'm doing ministry publicly, people will look at my child and say, "Oh, not you, I'll be perfect, Dad." Muga will be like, "Sha, the child is still praying, and they love ministry. Not only love ministry, they love God, you know." Than me saying I've empowered 1,000 people, but then my child are like, that was not there. You get that dichotomy, that challenge in me, because the private life and public life, people see the public life. They don't see the private. Jerry, we shared a video with Jenna Prince, and we're like, baby had a 6 month. Now we live in digital generation, so we put things out. But as doing the people know that Jenna will share and we have heated conversation, you know, because they look at us on the internet, they look shining, smiling, you know, beautiful people. But do really people know you? We sit down and we have
we look serious, not even serious. Sometimes you look as if, disagree, we disagree, and the tension is there, and agree sometimes, and sometimes be like, no, let's talk tomorrow. Because I'm like, I don't want to talk about it right now. Do people see that? Because they need to. Okay, I won't say they need to see that, but they need to be aware that happens in the inner life. Sometimes for us to see the good stuff in public, the inner life sometimes is filled with the tension when the Holy Spirit is working on stuff. Is killing pride. Is killing. Akaricha ubwibone, akaricha petesi ngene wa urubona ministry, petesi ngene wa urubona people, and. But that tension, it's happening at the same time you're leading, So people don't see that, and maybe our community need to have a new opportunity to because I don't know, maybe you can talk about on that. I know we won't finish this discussion, but yeah. Ikinumva novuga, we have to be true to God. Kuba urumva abantu turababesha, turashobora kubabesha ko tumeze neza tutameze neza. Yes. Mbwa nibaza ko nivyo ngira n'Imana ari gihe tuyibesha. You understand? Nibaza ko ikintu wavuze surtout ku bantu bakijijwe bizera Imana, nibaza yuko ari ikibazo plus faith in reality. You see? Bakavuga bati je numva meze nabi, mugano ne mu kwizera je ndemerewe kuvuga ko meze nabi. You see? But again, faith is inspired by the scripture. Yes. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kuva ku kumva nako kukava ku ijambo ry'Imana. You understand? Now, hariho ijambo abantu benshi bazi, nanje ndarikunda. Rivuga ngo nahinka zohera mu rugo. So he acknowledged. Yaramenye yuko inka zirashobora guhera mu rugo. Nahinza y'ubuzitoshurika. Ivyo birashobora gushika. Mugabo no muri ivyo nyene so himbaza Imana. See, umuntu akubajije ati umerewe gute, abantu ofete nta nyishu nimwe ishobora kubahaza, ishobora kubaho kuko nk'ubu ndakubajije ati financially how are you, man, ukavuga uti je vraiment amahera gikunda yaronka menshi. Twebwe nitwumva umuntu avuga ko afise amahera, tuvuga uvuze ko ufise amahera ucyatse kuvuga ivyo ntavyo bavuga. Uvuga ati ça va. Hakaba undi nawe yumva ko uvuze ko uri real ushatse kuvuga ko ufise ingorane gusa. Mugabo ntitwiteze no kumva ingorane, ntitwiteze no kumva ivyiza. Alors, je novuga gutya, même si ibintu bishobora kuba bitari ko biragenda neza, birabaho ko umuntu aba akavuga ati iki kirori nkiriko kiragenda neza. You understand? Even if it's not working well, sinshobora gutakaza ivyizigiro byuko mu masaha nga kidashobora kugenda neza. Ivyo nivyo vyizigiro twebwe tugendana. Birahinduka kuko simisi yose vyama bimeze. You understand? So, igihe turiko turabwira abantu cyane turiko turaganira tuvuga tuti dukwiye kuba real, people have to know what it means to be real. Yes. You understand? Yes. Kubera hari ababitahura, tubitahura mu buryo butandukanye. Kumbure nanje ubundi ko ndavuga rero munavuga ati no, je sinemeranye nawe. It's okay. Je mvuga nti to be real is to acknowledge what you are living in and to express your hope of coming out. You understand? Yeah. Kugira ngo ntihagire umuntu aja ku ma extreme avuga ati no nta nakimwe birashoboka. Okay, sabantu bose ushobora kubwira ko ari here. Yeah, of course. Yes. Ntihagire umuntu aja mu ma extreme yo kwihenda ivyo arimo kubi sinzi ngene muri psychology bavyita ingene umuntu self denial. Hakurya umuntu ushobora kuba wababaye kwanka kwihakana kutababaye. Pourtant wababaye. Uravyumva? Hama umuntu ntaje muri ayo ma extreme. Kenshi gunda kuba kenshi iyo umuntu yibuze umuntu aratashe yagize, and then ugasanga someone denies like ndavyize ariko ashobora kuzuka, which is not bad, which I believe you can believe that, but at the same time it's like where does belief, and then the person dies few days later, like continues kwizera, then you never grieved. Ugasanga someone you never understand, someone you're going to meet them after. Ugasanga rero you already by denial with time. Yeah, self denial. Numva umenga balance nuko we have to be consistent with the faith we have. Ukwizera dufise mu Mana. We never twigera duhakana ukwizera kubw'ivyo tubona. You understand? Mugabo ivyo tubona
navyo tugeze kubihakana tubihakanisha ukwizera kuko hari igihe tubihakanisha twebwe par exemple nk'uvuze abantu badukurikirana n'abantu batandukanye let me say dufate nk'umuntu araje kuri we arakubwiye ati nukuri ndashaka agomba kumusengera akire dufate par exemple uvuga ati ndamaze kumva urasengera abantu bagakira mama naka waramusengeye nanje ndashaka kumusengera hari umuntu ashobora kukubwira agwaka akakubwira ati no yingwara je ndayanse ntibikunda ntibishoboka cye ko ushobora gupfa ijambo ry'Imana rivuga mu mishishago ya Kristo pfuye mu mishishago ya Kristo narakiza ingwara ntibishoboka ivyo bintu ariko aravuga bisa na confession kwizera mugabe kiriko kirabihakana nubwo bwoba afise bwo gupfa the state of the heart yes ahubwo rero je numva umenga biragoye kumenya ko umuntu ari réel kuko niyo ubaye réel twe ntitumenya ko you are real yes urashobora kutubwira ikintu tukafata shara kadavum yeah. But to be real is to acknowledge what you are living in the eyes of God. Yes. How am I living with agenda? I believe in you. Yes. Yes. Even now it can change. Yes. Yeah. Yes. Oh man, thank you. Yeah. I know in the show go ahead, but I feel like we just need to buy this package. Yes. And for those maybe Bajamuni spread the fire conference. Yes. As vision has a cost. Vision has a cost, and the cost sometimes will be many of the times will be you dying before you experience the vision. So be exposed. Thank you so much. I feel we can't finish, but I feel like we need to maybe to do a conclusion on that. Yeah. Thank you. I know we've had a whole 4 hours of talk. We only have 1 hour, 20 minutes, 25 minutes. Yeah, yes. Podcast Mgabo. I believe you can give more and more as we meet. Yeah. Thank you very much. Ikintu numva norangiza mvuga ni wavuze uti vision irafise ikiguzi. Ikintu agomba kuvuga ni vision irafise price ikiguzi cyo kubanza kukwica wewe. Kuko Imana imaze kuguha vision cyangwa iyo vision imaze kukwica, Imana irabona yuko atakindi kintu kizokwica. Icyo usigaje no kwica biriko birica abantu. So aho niho rero utangura kumva umwidegemvyo. Kugira ngo ejo ntuzoshake gukiza abantu nawe ibiriko birabica nawe biriko birakwica. You understand? So allow the vision to kill you so that you can kill what is killing people. Wow. Thank you. Thank you so much. Thank you for tuning in. I believe Yuko is going to be it's going to help you to go through the journey you're going through and have fun. Have fun. Yeah. Thank you so much for watching Garage of Influence. Si arubgambere uravye Garage of Influence oshaku joining our community online. So please, very simple. Gena kuri Instagram, gena kuri TikTok, ama osi subscribe, follow whatever they do there. Hanyuma write in the comment of any content, say what's up community. Twashaka yuko osi ugira icyumviro uterera muri topic tugira no mu guest tuzana no hano. So please, if you're part of the Garage of community, you see things before they come. Thank you so much. We love you. See you next time.